But anyway. Now we're talking about somebody that came yesterday to the broadcast. Вчера вечером была трансляция для испаноговорящих, и кто-то там пришел и начал вести себя странным образом, To boycott. бойкотировать. So all these people that try to prove that you're an idiot are you showing off that they are an idiot? Are you Все эти following? люди, которые пытаются доказать вам, что вы идиот, они просто показывают, что это они идиоты. So they are projecting their idiocy in everybody. They see idiots, ignorance, ego everywhere. Они проецируют на всех и все свое невежество. Because the ego sees its own projection everywhere. Эго видит повсюду свою проекцию. And the ego is judging who is wise, who is ignorant, who is this, who is that, how is this, how is that. Эго судит, кто мудрый, кто невежественный, кто там еще какой-то. Then you are not a real master because real masters are like this. Ты не настоящий мастер, потому что настоящие мастера, они должны быть такие-то. Do you know who is the master? Ты знаешь, кто такой мастер? It's your own self. Это твое я. You are the master. Ты это мастер. You're just behaving like a fool. Просто ведешь себя как дурак. Tell me my self name. What? What is my self name? Yes, sir. Вот из- If you're so enlightened, tell me myself. Tell me myself, the name of myself. And all these things. This is absolute nonsense. That's what I'm saying. You are not missing much. Какая-то чушь. Я поэтому говорю, что вы, не слыша перевод, ничего особо не выпускаете. Some crazy people, you may have to lock them in. For the safety of the collective, you may have to lock them in. Каких-то сумасшедших необходимо, запирать от See? общества. It's для not about, безопасности. if you don't hate that person, Если вы не ненавидите его, but this person is a danger for the environment, so you have но to этот somehow, человек опасен для окружающих. right? If you have a mad dog, right? You may have to tie this dog and make sure that this dog doesn't go away because it can hurt somebody, right? Если есть бешеная собака какая-то, придется ее привязать и следить за ней, чтобы она куда-нибудь не побежала и не покусала кого-нибудь. So from the relative point of view of the illusion, you work as illusion works. That's all. С точки зрения относительного или иллюзии, вы работаете, ведете себя относительно иллюзии. And the only thing that the reality has is the illusion. Единственное, что есть в реальности, это иллюзия. It has nothing else but the illusion. Больше ничего нет. He was so lonely, see, that and bored that he creates illusion to entertain himself. Ей реальности было так одиноко и так скучно, что она создала иллюзию, чтобы та ее развлекала. And then identify itself with each body to play its illusory game, its favorite game of multiplicity. Потом реальность отождествляется со всеми телами, чтобы играть в свою любимую игру множественности. So the only I, Единственное я, apparently, it didn't become anything. Apparently became I and you. оно ничем не стало, но кажется, что оно превратилось в я и ты. To understand this, you have to really be super, completely, and absolutely, and totally quiet. Чтобы понять это, нужно быть полностью тихим. To see how crazy you are. Чтобы видеть, какой вы сумасшедший. That as the absolute, see, you are the absolute madness. Как абсолют, вы — это абсолютное безумие. Ramana Maharshi said so. Рамана Махарши So говорила, self-realization is a different kind of madness. самореализация — это еще один вид безумия. It's just inoffensive. Просто оно безобидно. There is a guy who suffers from cancer. Один человек, у которого рак. And Baba materialized some vibhuti, gave it to him, he got cured. Баба материализовал вибхути, дал ему, тот исцелился. And after some time, he doubted. Через какое-то время он начал сомневаться. And the cancer came back. И рак вернулся. And he came to Baba again. Он пришел опять к Бабе. Baba knew that it's because he doubted. И Баба знал, что все это из-за того, что тот сомневался. And then she said to Baba, what can I do now? What can I do? И он спросил у Бабы, что мне теперь делать? Baba says, nothing, die. Баба сказала, ничего, умирай. In a very tough way. Then what? Nothing, die. And turned around and walked away. Развернулся и пошел. So he needed to leave that imprint there. Ему нужно было оставить такое впечатление. That impact
Это, To speak in that way was necessary to produce an impact то есть говорить вот так, See? таким, строгим, грубым голосом нужно for doubt для not to того, come чтобы back again. снова сомнения у этого человека не When вернулось. the said, die, Ну и что, ну и умирай. he walked away. И ушел. He came back after some time. Потом через какое-то время вернулся. I gave him more vibhuti and the cancer went away. Дал ему опять вибхути, рак опять исчез. And sometimes, see, if you are too tough, then you leave no imprint. If you are too soft, then you leave no imprint. Иногда, если вы слишком жесткие, то вы не можете оставить никакого впечатления. Если вы слишком мягкие, то тоже впечатление не остается. When the ego is gone, Когда эго уходит, if it ever existed, если оно вообще существовало, then you will когда-либо, act accordingly. See, you will give treatment according to exactly what is going on. то тогда вы будете давать каждому человеку именно то, что ему нужно. You will never think, I was too tough, I was too soft. Никогда не будет такого, что вы будете думать, я слишком был жестким с ним, или наоборот, слишком по-мягкому. See, there is a guy that I love, like you have no idea. And I shouted him for so loud and for so long that I lost my voice. Есть And I один was парень, aching. которого я очень сильно люблю. Я кричал на него так долго и так сильно, что потерял голос. And that produced an impact in that person. Это дало свой результат. So even if I have to experience pain, Даже если мне нужно испытывать боль, see, to take you out of, even if I have to go to hell to rescue, so I will go to hell. даже если мне нужно пойти в ад, чтобы вытащить вас оттуда, я пойду туда. You will never understand this Вы никогда не поймете, until you realize you are this. пока вы не осознаете, что вы есть это. You will never understand a wise person unless you become wise. Вы никогда не поймете мудрого человека, пока сами не станете You will мудрым. never understand a wise by his or her behavior, Никогда не поймете их по его или по ее поведению. but by how unaffected this person is by whatever he does or say or doesn't do or doesn't say. Но по тому, насколько он или она не затронуты тем, что он или она делают или говорят. Because the wise doesn't identify itself with the body Мудрый не отождествлен с телом or the mind, или с умом. so it's not affected by what he thinks, says, do. На него не влияет то, что он делает, думает, говорит. Only the good people get Только shocked. хороших людей это шокирует. The bad people are less judgmental than the good people. Плохие люди осуждают меньше, чем хорошие. And the good people are even more dangerous. And the spiritual people, that's the most dangerous thing in the world. So good. They are so good. They hurt you softly. They hurt you softly. They hurt you. Hurt. Ху. Huh? The spiritual people. Духовные люди делают вам больно, как бы так, незаметно. See, this is, people think this is a blessing. This is kind of a curse. Люди думают, что это благословение, но это на самом деле что-то типа проклятия. Because you can see you can even see that the ego is there before he opens his mouth. Вы видите, что эго там есть до того, как человек еще открыл свой рот. You even know what he's going to say. You just can Вы знаете, что он скажет. see before the fart comes out, you already know how it smells. He came in asking, what is this? What is this about? What's the topic? What's this? What is this? What is this? Excuse me. I'm so spiritual. What is this? Извините, я такой духовный, что это тут вообще такое происходит? So the wise man, see, before you fart, he knows how it smells. До того, как вы испустите газы, мудрый уже знает, как будет пахнуть. I didn't understand that after some time. My teacher would say, I just need to look at your face and know exactly what to do with you. My teacher will say, I just need to look at your face and know exactly what to do with you.
Учитель говорил, мне нужно только на твое лицо взглянуть, и я уже точно знаю, что с тобой делать. or not to do. Или не делать. Sometimes doing was just ignoring you. Иногда деланием было просто игнорирование. Especially if you look like an enlightened being. Oh, Особенно если ты выглядел как просветленный. they will just. Sometimes if you need a sarcasm, you get a sarcasm. Если вам нужен был сарказм, вы получали сарказм. The medicine is according to the symptoms. That's all. Лекарство дается согласно симптомам. And no medicine is tasty. И никакое лекарство не вкусное. I don't know one medicine that is tasty. Я не знаю ни одного, которое было бы вкусным. I haven't tried one tasty medicament. One tasty syrup, haven't tasted. Я не пробовала ни одного вкусного сиропа. Maybe even if you put lemon flavor, apple flavor, sugar, it still is. Даже если туда добавляют яблочный There is какой-то something that is still ароматизатор или еще cough какой-то. syrup. Yeah. There Всё still is ещё там something that, что-то. and that's the ego. See the ego. И это эго. Эго, оно реагирует вот так. It's not even there. The ego doesn't exist. Его даже нет. Эго не существует. If I identify myself as a body, I believe to be an ego. Ego means separate entity. Если я отождествляюсь с телом, то я считаю себя эго. То есть эго — это отдельная сущность. If I don't identify myself, I am the self. Если я не отождествляюсь с телом, то я — это истинное я. In fact, I am always the self, whether I believe I am the self or not. На самом деле я всегда есть истинное я, неважно, верю я в это. Read. There's a nice book called Talks with Ramana Maharshi. Есть хорошая книга, называется «Беседы с Раманой Махарши». There is a conversation with somebody that became so arrogant. Там есть беседа с кем-то, кто стал очень высокомерным. And then he says, and then Bhagavan shouted, enough! Потом Enough! написано, и тогда Бхагаван закричал, что Enough! I don't достаточно. want. I'm sick and tired of your spirituality and your enlightenment and your Мне уже kindness. осточертела Enough. твоя духовность, твое просветление. Хватит. See, I don't know if this man is still alive. I don't care. See, his name is Chakravarti. Человек, которого звали Чакравати, не знаю, жив он еще или нет. He was running the trust of Prashanti Nilayam. Он управлял в ашраме. And my teacher, among other people, created the ashram, created the trust, and the magazine Sanatana, and all that stuff. They gave it up because politics kicks in and they remove themselves from all Мой that. учитель один из некоторых, кто создал ашрам, кто создал всю эту организацию и фонд и так далее. So they built that giant and then they gave it up. Но в конце концов они отказались, потому что Because he became a monster. все это включилась политика, все это начало происходить. Political stuff. Then they created a rule because Baba is the only guru, so nobody can speak about spirituality in the ashram but him. See, no other gurus in the ashram. This is one of the reasons why they send me away. We cannot have two gurus in one ashram. One has to go. Obviously, this is you because we are the managers of the guru now. We know all that stuff. Politics. Они придумали правило, что поскольку Баба — это гуру, и в ашраме не может быть больше гуру, чем один, то тогда, кроме Бабы, про духовность никто не мог говорить. И это была одна из причин, почему меня в итоге выгнали из ашрама. And my guru, Mr. Ratana, was too old even to walk too weak even to walk to the garden or the lecture hall. He was giving talks at the veranda of his house, the building where he was. Мистер Ратанал был уже старый, ему было тяжело ходить, поэтому он проводил встречи на веранде у своего дома. And this man came to his room to tell him that his talks are now forbidden. Этот человек пришел к нему домой, чтобы сказать ему о том, что его встречи теперь запрещены. And the dragon started spitting fire on him. И
И дракон начал испускать огонь. right? And I say, who the hell are you to cancel my talks? Сказал, ну кто ты такой, чтобы отменять мои встречи? Say, I'm not afraid of your authority. Я не боюсь твоего Get out of my авторитета. room now. Убирайся из моего Get out of дома here now. сейчас. But I run the trust. You run a trust that I created. Ну, я управляю фондом, ты управляешь фондом, который я создал. See? But the ashram has rules. We build the ashram В and the ашраме есть rules правила, мы see? построили ашрам, и мы создали правила. Way before you were even born, he said. До того, как ты еще был рожден, So, okay, out of my room. вон из моей комнаты. And he took his strength from nowhere, took the walking stick and was talking. He was going to push him away with the walking stick. Не знаю, откуда у него взялись силы, он взял свою трость и начал выгонять его своей тростью. And this is character. Это характер. You take no nonsense from anybody. And Baba said that the end of spirituality is the development of character. Баба говорил, что духовность заканчивается на том, что у вас появляется You характер. take nonsense from no one. Вы ни от кого не принимаете никакую, And there is no chance in hell that you will sacrifice the truth. и вы не сможете пожертвовать истиной. You will rather sacrifice your life. Вы лучше пожертвуете своей You are жизнью. sacrificing nothing. Вы ничем не жертвуете, Anyway, так или иначе. just a body. Это просто тело. There will be plenty more, don't worry. Будет еще много. There is always a body available. Есть всегда тело доступное, Because you are in every body. потому что вы находитесь во всех телах. And what is the paradox here? The craziest thing is this, И какой парадокс и самое сумасшедшее в этом всем, that you are, the one that is here is in the other, что тот, кто здесь, он и в другом, in the state of ignorance still. в состоянии невежества. So you're doing this for whom? Так что для кого вы это делаете? For yourself. Для себя. Because you love yourself. Потому что вы любите себя. That's the difference between the anger of the ego and the anger of the wise. В этом разница между гневом эго и гневом мудреца. The anger of the ego is because what you do to me. Гнев эго, Right? он, потому что ты сделал And I там, со мной, или will hold hard feelings and resentment. я буду Да. испытывать какую-то обиду или там, какие-то еще чувства неприятные. 2000 years passed, I remember you and still I hate you. 2000 лет прошло, я тебя помню и все еще ненавижу. And my liver becomes bigger and bigger and bigger И печень увеличивается и увеличивается, until it explodes. пока ее не разорвет. The anger of the sage is, you stupid idiot, come on. Гнев мудреца, он другой. Jeez, how do you like your coffee, with sugar or without sugar? Come on, you fool. Как ты хочешь свой That's- кофе, с сахаром или без сахара? That's the difference. Разница в этом. It's like a mother. Как мать. Why do you scold your children? Почему вы ругаете Because you детей? hate them Потому что ненавидите or because you love them? или потому что любите? Will you not forgive your daughter or your son even if it is a criminal? Will you yourself hide it in your own house? Вы Yes. разве не простите свою дочь или своего сына, даже если они будут преступники? Не поможете ли вы им спрятаться у себя дома? That's the difference. What a beautiful madness this is. Прекрасное безумие. At least this is how I see it. Sorry. At least this is how I see it. По крайней мере, так я это вижу. Pablo,